Welcome back to our physics class. Today we are going to learn or practice some problems related to our motion. I think this is the last portion of our chapter. The name of the chapter is motion. Okay, the question: a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. First question: find the speed acquired. B question: the distance traveled. We want to find two things from here. First, what are the things given in the question that we can check? Friends, the values given in the questions are: the first one, initial velocity u equal to 0. How it become? It will obtain from our question, that is a bus starting from rest. That means its initial velocity is 0. Then it moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Therefore, we can write acceleration a is equal to 0.1 meter per second square. And we also we have time for 2 minutes. The time for travel, the time required to travel the bus is 2 minutes. Therefore, t is equal to 2 minutes. The minutes needed to be converted into second. Therefore, we obtain 2 into 60. 2 into 60 is equal to 120 second. Okay, the time required for the traveling is 120 second. Okay, listen. First of all, we want to find the speed acquired. Okay, the speed means velocity is here. But the speed and means the velocity. And therefore, we can write the equation v is equal to u plus at. How we will use this equation? We want to find the speed required. That means we want to find the velocity, final velocity of the object. Okay, initial velocity is given, acceleration is given, time is given. We want to find the speed, that means final velocity acquired. Therefore, we obtain v is equal to 0 plus, what is a? 0.1 into, what is t? 120. Therefore, we obtain v is equal to 0 plus 0 0.1 into 120 is equal to 12 meter per second. This is our answer. Okay, the next question from here, this is the answer for the first A question. Then B, the distance traveled. We can find the distance by using the equation s equal to ut plus half at square. Okay, s is equal to, what is u? 0 into, what is t? 120 plus half into 0.1 into, what is t square? 120 square. Okay, this portion becomes 0. Why? 0 into 120 is 0. Therefore, we can write s equal to 0 is here. Okay, half into 0.1 into 120 square. Okay, 120 square means 120 into 120. Okay, we can write like this: 120 into 120, or you can put what is the value of it. 120 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 120 into 120 എന്ന് എഴുതി. These 2 and 120 can be cancelled. Therefore, we obtain 60. Okay, then finally we want to multiply. Which are the digits? Are the 0.1 into 0.1 into 60 into, next അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്? 60 into then 120. Okay, what we will get? 0.1 into 60 is equal to 6. Okay, 0.1 into 60 equal to 6. 6 into 120. Then what may be the answer? Okay, we get 120 into 6. That means 12 into 6. First, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക. 12 into 6 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 72. Okay, 72. ഇനി ഒരു 0 കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക. Therefore, the distance is equal to 720 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, 720 മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, dear friends, listen here. The next question, this kind of question we were discussed in our previous sections, but you want to just practice it.
A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes applied so as to produce a uniform acceleration. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദ സ്പീഡ് ഡിക്രീസസ്. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴന്നെ ആ കാറ് നിൽക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ, ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണു അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എ ട്രെയിൻ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 90 km per hour. That is the initial velocity. Initial velocity of the train is 90 km per hour. The kilometer per hour must be converted into meter per second. Therefore, we obtain 90 into 5 by 18. Okay, 90 into 5 by 18. 90 and 80 we can cancel it. Therefore, we obtain 5. Okay, 18 into 5 is equal to, we obtain 90. 5 into 5 is equal 25. 25 meter per second is the initial velocity of the train. We want to take 25 meter per second instead of 90 kilometer per hour. Okay. Then what are the things given in next? പിന്നെന്താ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ബ്രേക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Acceleration is equal to -0.5 meter per second square. Okay, these are the things given in this question. And another thing is that is the train is brought to rest. That means it finally become rest. Therefore, final velocity is 0 meter per second square. We obtain u, v and a. Okay, we want to find what is the distance it will move after it brake applies before it come to rest. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്റ്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ്. Therefore, we can use the equation S equal ut plus half at square. But this equation cannot be possible here because in this question the time is not given. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Therefore, we will take another equation, that is v square equal to u square plus 2as. Okay, v in this question, u is given in this question, and a is given in this question. We want to only find s. Therefore, we can put each value here. Instead of v, we can give 0. 0 square equal to the value of u, that is 25. 25 square plus 2 into what is a minus 0.5 into what is s. Yeah, s needed to be find. Therefore, s, just put s there. Okay, therefore 0 square equal to 0. Okay, 25 square equal to 625. 625 plus 2 into minus 0.5 equal minus 1 into s. Okay, minus 1 into s. Minus 1 into s means minus 1s. Okay, we can rearrange like this. 0 is equal to 625 plus minus 1s means minus s. Minus 1 into s means minus s. 625 plus minus 1 into s. Minus 1 into s means minus s. Therefore, we obtain 0 is equal to 625. This plus and minus become minus s. This is s. Therefore, we obtain this s taken into this side. Therefore, minus s taken into this side become plus s. 0 plus s equal to 625.
0 plus s means s is equal to 625 meter. This is our answer. Okay.